ɔman biara a ɛyɛ responsible ɛwɔ wiase ɛne so adi hunu number 1 ne sɛ ɔmo bɛma ɔmo citizens no asetena papa na ɔmo citizens no ani aka ɔmo kuro mu na ɔmo mi ɔmo ni sɛ ɔmo so ɔmo yɛ citizens no ɛhu deɛ ɔmo betimo ayɛ ama kuro no na nkyirima ɛso etimo aba benya so mfaso nti wo ba America the popular motto think about what you can do for America, not what America can do for you. What I say, enya rehosem say you kuro mu enye na ntimo ampre asetena papa ama yenti ya done yechi actually you kuro ni ya beye ahoho ya beye amanfrafo ya beye kind of like slaves it will be mine so ye hustle hard ye be bre say be pesika ye tini bia support you ebusuafo aye dwomu akire enya rehosem senka obi ankoye dehye oyo obrempon oyo onimunyamfo oni kuro mu nanso paadie nti obedu obi man so asebe adwuma ebia nka otini kuro mu a onye no obi man so obeye because ha fawie ni ha se na be ebenya de ebedie de ebenom de ebehye ene ba bi edi etibeto enya rehosem senka Mr Happiness ebet na balance na o clean toilet o dina toilet so na nka odi twa eye Ghana PhD holders mpoa enya rehosem what you say nanso ni nyina empanimfo mo na mebrɛ mu eye mo ena mama na ba ne saa se mo mie mani etimo pa asetena papa maye ewo ye kuro mu a ka ye medi obi man so eme bre eme san ye moja ni ensan di ye man ene ye mu ade hye mpoa ti Ghana mpanimfo wo nyina eye wake up call to you baby a oman no hyebre edi sende kɔ no se mo nhwe ye obi a pepe so be firi kuro no na oman a wade hye omlante no maye a omoye youthful omoye exuberant omo the energy no edwane no when need that so no that thing wo ti Ghana mpanimfo wake up